We are here to speak again about the serious issue of this extension of the Saligaon garbage treatment plant. See, this is, like we have said time and again, is just a big corruption going on there. And to cover up his corruption, Mr. Lobo is trying to bring in the name of Dr. Willy, saying that he went to America and other ministers had gone to America to study this and nothing came out of it. Now see, there was a group which went to Europe to study about the garbage treatment plant. They were shown one particular type of technology. When they came back, this is according to the people who went on the tour, they were shown something else, and what they installed finally was outdated technology. Now, there is no doubt that a garbage treatment plant is required. We were promised that this plant will cater only to Saligaon and Kalangut constituency. And it was said that maybe a few of the neighboring villages. Now, you all have done a study. I believe there were experts who did this study. You all have calculated the amount of garbage that will come daily. And after taking in for extra garbage, you have decided 100 ton per day garbage treatment plant. Now, I can understand your calculation going wrong by 10%, 15%. Now you are trying to increase it to 150% more, to 250%. Now, have you all done a study after you all have done this? Is it working as per what you all had promised us? You all had promised us that children will be sitting there and having picnics. No smell will be coming. You all had promised us the trucks that we are going to bring the garbage will be state of the art. It will be better than the buses that are plying on the roads. That is not happening. The wells in the village of Kandolim and Kalangut are all spoiled because of the leachate that is falling there. Now, still he says, no, everything is working perfectly. Why the plant broke down or why the smell is coming is because last year the contractor of the tourism department who was collecting garbage from South Goa, Kolwa, he was getting the garbage here. Now you have allowed it. How did you allow it? If he only has said that he was getting it there. And now he says only 27 panchayats will be taken. Now why do we trust you? When last year you have allowed garbage from South to come here, why should we trust you now? Now all this, I believe he is doing it to get the garbage and the waste from the casinos. He has made 2 jetties in Kandolim, one in Nerul, one in Agwada. He was getting ready to get the casinos there by using these jetties. Luckily, one of our environmentalists from Kandolim, he went to court and there is a stay order on that. Now, he makes a joke of this whole issue. He says, what is he going to do with the extra garbage? Now, you have calculated the amount of garbage that is supposed to come. तुम्हीच सांगला 100 टन्स येतले म्हणून त्याच्यावर येवचे ना म्हणून तुम्हीच सांगला आमकां कालांगूट आनी सालिगांवचेच आसतले म्हणून येवचे ना म्हणून नाव ही सेज वॉट आग्नेला कापणाच्या घरा कडेन व्हरो न्ही जयेशा कापणागेर व्हरो न्ही जोझफा कापणागेर व्हरो न्ही दीस इज अ जोक ही डजंट नो अंडरस्टँड द सिरियसनेस पीपल आर सफरींग देर आनी मागीर म्हणटा एका जिकोन दाखोवनी तेका जिकोन दाखोवनी हेचे आपणाच्या कॉल्सांव ही पावलां तें खबर ना हेका. He has approached me at least 10 times to say that he wants to come in Congress. कित्याक इतलो भियेलोलो आहा तो. आनी ना तर म्हणोन तेका आपणाचें बिजापूर टेंपल आहा थिंगा वचून जुराज जावनी. Because he believes in that. म्हाका तर approach जावंक ना तो. Whether Congress will take drug accused in the party is another thing. That is for the party to decide. But this man is talking against everybody. एका जिकोन दाखोय, तेका जिकोन दाखोय. In the meantime, he's finishing the environment in Kandolim, Kalangut and Saligaon also with this garbage treatment plant, with this destruction of the hills. And he's making a joke, garbage tum ingera. You all have said that 100 tons is enough for it. And I believe that the experts who ever decided on this must have kept a provision for extra garbage when you build more hotels. So 100 tons is 250 kota. Again 100, 120, 150, 250. म्हणजे सगळे कोणाची गार्बेज आहा तितली आमच्या हितून घालपाची
without taking into consideration the effect that will have on the environment and the ecology of that area. आमचो दोंगर सगळे लिचेड वचोन हें जालें, काबार जालें, वेल्स काबार जाले. आतां दुयेंसां कमी आसात तेणी. And he is not bothered. लोकांक बोबाट मारून म्हणटा तो जाय तितली that he is going to do this. एक दीस म्हणटा आमी होल्ड ऑन दवरतले, एक दीस म्हणटा आनी खंयचो काकोरा प्लांट घालता, एक दीस म्हणटा भायंगिणी प्लांट घालता, आनी लोकांक सगळ्यांक उरता. सो दीस इज डुईंग ओन्ली फॉर द काजिनोज. This extra garbage is going to come from the casinos and is going to destroy the ecology and the environment of Kalangut, Kandolim, Saligaon, Pilen. All these villages are going to be affected. So let him not make a joke of this. So I request my colleague. पण दोन फॅक्ट लक्षांत दवरपा जाय. फॅक्ट नंबर 1, हो गार्बेज प्लांट जेन्ना सालिगांव पठाराचेर आयलो तेन्ना दिलीप परुळेकार सालिगांवचो आमदार आशिल्लो आनी पर्रीकराच्या गव्हर्मेंटान मंत्री आशिल्लो. आनी जेन्ना आतां एक्सपान्शन करचें म्हणून कॅबिनेटान डिसायड केलें, त्या कॅबिनेट डिसिजन 18 फेब्रुवारी 2019 त्या कॅबिनेटान आतांचो साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार आशिल्लो. हे दोन फॅक्ट आनी क्लियर फॅक्ट्स. आतां थोडे दीस पयलीं, 2-4 दीस पयलीं, 1-2 दीस पयलीं जयेश साळगांवकार हाणें वक्तव्य केलां. कितें म्हणून केलां? म्हजें नांव घेतलां आनी सांगलां की इलेक्शन 2 वर्सां आनी आसा म्हणून आमी आतां उलोवंक लागल्यात, पेटी पॉलिटिक्स करता. ह्या संदर्भान ही पत्रकार परिशदेंत हांव उलोवंक सोदतां. जेन्ना हे प्रपोजल आशिल्लें गार्बेज प्लांट घालपाचें पठाराचेर सालिगांवच्या, तेन्नाच्यान सालिगांवचे पिलेंचे लोक हाका प्रकल्पाक ओपोज करतात आनी तेन्नाच्यान आमी लोकां बरोबर आसा. तुमकां दाखोवपाक, जेन्ना 2013 ही टॉपीक डिस्कशनाक आयिल्ली, 25 ऑगस्ट 2013 आमी ओपोज केल्लें हे प्लांट पयलीं म्हणजे घालपाक त्या पठाराचेर, बिकॉज हे प्लांट जे आसा इट इज कमिंग ऑन अ सेन्सिटीव झोन, सकयल स्प्रिंगां, बांयो, हॅबिटेशनां. सो आमी तेन्ना सांगताले व्हेरी क्लियरली विथ द पीपल की हांगा हो प्लांटूच येवचो न्ही. अशें आसतना गव्हर्मेंट फुडें गेलो आनी तो प्लांट हाडलो. प्लांट हाडटकच लोकांक ताचे दुश्परिणाम भोगचे पडटले आमकां खबर आशिल्लें. पूण तेन्ना थंय पर्रीकार आयलो. म्हाका याद आसा 18 ऑक्टोबर 2013 पर्रीकार आयलो सालिगांव पंचायत हॉलान. तो मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी तेन्ना ताणें सांगलें की हे गार्बेज प्लांट will only be for the constituencies of Saligaon and Kalangut, paper cutting and he will not be for North Goa म्हणून. हे पर्रीकार उलयलो. अशें आसतना हे प्लांट आयले, भायले सगळे ट्रक येवंक लागले, कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायले येवंक लागले, बांयो पिड्ड्यार जाल्यो, सगळे पिड्ड्यार जाले. लोकांचे रस्त्यांचेर गार्बेज पडपाक लागली, लिचेट पडपाक लागले, घाण वास येवपाक लागलो. सगळे हे प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचे पडले आनी अजून पडटा. अशें आसतना 2015 7 नोव्हेंबराक सालिगांव गट काँग्रेस, आमी तेन्ना हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लो, याद आसा न्हू? सगळे सालिगांवचे लोकूय थोडे आयिल्ले आनी प्रेस कॉन्फरन्सान आमी सांगिल्लें की हे तुमी जे प्लांट चलयता ते सारके पद्दतीन चलयना, हांगा भायले ट्रक येता आनी सगळे मॅस करून उडयला म्हणून आमी क्लियर सांगिल्लें प्रेस कॉन्फरन्सान. डेट सांगता 8 नोव्हेंबर 2015. अशें आसतना सरकारान लोकांचें आयकनासतना आपल्याक जाय तें केलें. भाजप सरकारान जेन्ना मनोहर पर्रीकार 2017 परतो मुख्यमंत्री म्हणून आयलो, तेन्ना गव्हर्मेंटान हे प्लांट एक्सपांड करची कॅपॅसिटी फ्रॉम 100 टन्स पर डे टू 250 टन्स पर डे हे डिसिजन घेतलें कॅबिनेट मिटिंगेन 18 फेब्रुवारी 2019. या 18 फेब्रुवारी 2019च्या कॅबिनेट मिटिंगेन जयेश साळगांवकार मंत्री आशिल्लो, साळगांवचो आमदार आनी तो मंत्री आशिल्लो. हांव ओपिनियन दिना, हांव फॅक्ट सांगता. कोणाक ते फॅक्ट लागता ते ताणें पळोवचें, पूण हे फॅक्ट. आतां अशें आसतना
कॅबिनेटाचो तो भाग आसतना म्हाका सारकें खबर आहा तो मंत्री 18 पर्रीकार जेन्ना मुख्यमंत्री जालो 17 तेन्नाच्यान तो मंत्री ही कंटिन्यूड एज मिनिस्टर इन पर्रीकार's कॅबिनेट टिल द डेथ ऑफ पर्रीकार ऑन 17th March 2019. Then he was re-inducted in Pramod Sawant's cabinet and he served under Pramod Sawant led BJP government again up till ताका 14 जुलै 2019 म्हणसर तो मंत्री आशिल्लो इन प्रमोद सावंत कॅबिनेट टिल ही वॉज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत. आता अशें आसतना तो सांगता हालीं हांवें खंय तरी पळयलां आपणें ओपोज केल्लो म्हणून कॅबिनेट मिटिंगेक. कॅबिनेट मिटिंगेक जर तुवें ओपोज केल्लो जाल्यार तुजी डिसेंट नोट तुजें लेटर ऑफ डिसेंट लोकां मदीं दवरचें. नंबर 1. नंबर 2 म्हाका याद आहा 12 ऑक्टोबर 2019 सालिगांव एक मिटिंग जाली ओपोज करपाक. लोकांनी मिटिंग केली ओपोज करपाक प्लांट. त्या लोकांच्या मिटिंगेक तो थंय उलयलो. कितें उलयलो की हांगा गार्बेज एक्सपान्शनाच्या आपूण कोंतराम. दुसऱ्या दिसा लोक थंय ट्रक आडायतात. लोकांक त्रास जाता थंय. लोकां बरोबर आमी टेबलाच्या ना. सगळे लोक युनायटेडली गांवचे लोक थंय ह्या गार्बेज एक्सपान्शनाक आनी प्लांटाक विरोध करतात. दुसऱ्या दिसा मिटिंगेच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे 12 ऑक्टोबराक मिटिंग जाली 13 ऑक्टोबर आसतलें कित्याक तो आयतार. त्या दिसा तो थंय आयलो आनी थंय सर्कला कडेन रावलो आनी असो असो करून फोटो बिटो काडून ते फेसबुकार घाले आनी ते तो दाखयता. 2 दिसांनी पिलेर सिटिझन्स फोरमान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान तांणी सांगलें की हे एक्सपान्शनाचे डिसिजन कॅबिनेटान 18 फेब्रुवारी 2019 घेतिल्लें जेन्ना हो मंत्री आशिल्लो. इतलेंच न्हय थोडे डॉक्युमेंट हांव तुमकां तुमच्या मदीं दवरूंक सोदतां. तुम्ही जर पळयलां 18 फेब्रुवारी 2019 कॅबिनेट डिसिजन जालें when he was a minister of Parrikar to expand and enhance the capacity from 100 TPD to 250 TPD. हांव फॅक्ट उलयतां हांव ओपिनियन मांडिना. जेन्ना मागीर हें कॅबिनेट डिसिजन जातकच 12 एप्रील 2019 लेविन्सन मार्टिन एमडी ऑफ सॉलिड वेस्ट कॉर्पोरेशन हाजे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तो लेटर बरयता एमडी जीएसआयडीसी 12 एप्रील 2019 जेन्ना तो मंत्री आशिल्लो आनी तेन्ना प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट अपॉइंट जाता जीएसआयडीसी तो मंत्री आसतना ह्या प्रोजेक्टाच्या एनाउन्समेंटाक. मागीर 4 मार्च 2019 डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचो डायरेक्टर लेविन्सन मार्टिन्स ऑर्डर इश्यू करता ग्रांटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल अँड एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर एक्सपान्शन ऑफ द प्लांट. हें जाता तो मंत्री आसतना कॅबिनेटान. म्हणजे इन फर्दरन्स टू द कॅबिनेट डिसिजन जेन्ना तो आशिल्लो कॅबिनेटान कन्सल्टंट अपॉइंट जाता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल जाता एक्सपेंडिचर सँक्शन जाता. ताच्या फुडें वचून 9 मे 2019 ह्या दिसा लेविन्सन मार्टिन एमडी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो तो आनी एक लेटर बरयता एमडी जीएसआयडीसी केन्ना येता 9 मे 2019 when he is a minister granting technical sanction for the enhancement of the plant. Now all this has happened when he was the minister under Parrikar. So तो म्हणटा की आपणे ओपोज केल्ले पूण तो डिसेंट नोट दाखोवंक शकना. डिसेंट लेटर केला जाल्यार सांगिना दाखयना. तो कॅबिनेट डिसिजन जातकच फुडें वचून त्या डिसिजनाच्या आधाराचेर कन्सल्टंट अपॉइंट जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर एक्सपेंडिचर सँक्शन जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर टेक्निकल सँक्शन ग्रांट जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर. आता अशें आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हिम टू टेल द पीपल. तो मंत्री आशिल्लो पर्रीकारा अंडर तो प्रमोद सावंता अंडर मंत्री कंटिन्यू उरलो टील ही वॉज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत. तो आज भायर आहा बिकॉज ही इज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत नॉट बिकॉज ही हॅज कम आउट. आणि या अख्ख्या टेन्युअरान
म्हणजे तो 14-15 मार्चाक स्वेरिंग इन जाल्लें 2017. 14-15 मार्च 2017 टील पर्रीकार पिड्ड्यार जाला 17 मार्च. इतले म्हणसर मंत्री तो. आता हे कॅबिनेट डिसिजन केन्ना? 18 फेब्रुवारी 2019. सो 18 फेब्रुवारी टू 17 मार्च म्हणसर तो पर्रीकार अंडर मंत्री. करेक्ट? ताज्या पयलीं आशिल्लो, पूण हे कॅबिनेट डिसिजन 18 तारखेक घेतला म्हणून तेन्नाच्यान डिसमिस जाता. ताज्या नंतर प्रमोद सावंता अंडर तो इंडक्ट जालो 19 मार्चाक. 19 मार्चाक प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो. ताज्या अंडर हो मिनिस्टर जालो आनी ताका ड्रॉप केलो 14 जुलय 2019. सो फ्रॉम 18th ऑफ, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, फ्रॉम 18th ऑफ फेब्रुवारी 2019 जेन्ना कॅबिनेट डिसिजन जालें टू एनहान्स द फेसिलिटी फ्रॉम 100 to 250 TPD till he was dropped as minister on 14th July 2019. ताणे एक तरी पत्र बरयला सरकाराक की हांव ह्या प्लांटाच्या एक्सपान्शनाक ओपोज करता एज मिनिस्टर इन दीस गव्हर्मेंट. हे बरयला. तो अख्खी कार्यकिर्द जी ताजी भाजप गव्हर्मेंटान मंत्री म्हूण आशिल्लो सिन्स दीस कॅबिनेट डिसिजन, ताणे बरयला गव्हर्मेंटाक की बाबा हांव मंत्री हा, आय डोंट एग्री विथ दीस, आपल्याक हें नाका, हें म्हजें लेटर आपल्याक हें नाका, आय एम ओपोजिंग इट. तो मागीर सांगता एक्सपोज जातकच कॅबिनेट इज अ मिथ म्हणटा तो. प्रेसान हाडला कॅबिनेट इज अ मिथ. मुख्यमंत्र्याक जर जाय जाल्यार मुख्यमंत्री कितेंय करता म्हणटा तो. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर मुख्यमंत्री तुजें आयकनाशिल्लो कॅबिनेटान जाल्यार तूं त्या कॅबिनेटान कित्याक रावला रे बापया? रिजायन जा आनी लोकां बरोबर राव. तुझे जर मुख्यमंत्री त्या कॅबिनेटान आयकना, रिजायन जा कॅबिनेटांतल्यान, लोकां बरोबर राव. तूं कॅबिनेटान कित्याक रावलो? एकूय लेटर बरोवना तुवें सरकाराक दाखोवपाक की एज अ मिनिस्टर आय एम ओपोज टू दीस प्लान. ते लोकां मदीं दवरचें लेटर आनी मागीर फुडलें उलोवचें. तो सांगता पळय आमी हाजें राजकारण करता म्हणून. हांवें 2013 तुका प्रेस नोट दाखयल्या. तेन्नाच्यान आमी लोकां बरोबर इश्यू घेता हो. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट, गव्हर्मेंट रन्स ऑन पेपर. Ministers, heads of department and corporations, whatever it may be from the government, all statutory entities, they work on paper. They don't work on Facebook. तो आता कट्टा किती दाखयता फेसबुकार. आपण म्हणटा फेसबुकाच्या टायमलायनीचेर घाल्लें तेन्ना. अरे बाबा अशें सरकार चलना. तूं जर मंत्री आशिल्लो आनी तुका जर ते ओपोज आशिल्लें, तुवें पयलीं म्हणजे नोटींग घालपाचें, तुवें पयलीं म्हणजे लेटर बरोवपाचें, तुवें कॅबिनेटाच्या डिसिजनाचेर डिसेंट लेटर घालपाचें आनी तुवें त्या सरकारांतल्यान भायर सरपाचें. तुका तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडली काय सत्तेन रावपाक व्हडलें? कॉन्स्टिट्युएन्सी आज एका परिस्थितीचेर पावल्या वेर दीस प्लांट इज स्पेलिंग अ डूम. दीस एक्सपान्शन इज स्पेलिंग अ डूम. तुमकां सांगता 8 महिने ट्रक आडायला म्हणटा, आपणे ट्रक आडायला. तो ही इज ट्रायंग टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स. हांव हाचेर राजकारण उलयनाशिल्लो. तो मदींच कितें तरी आमचेर उलयला. अरे तूं, दॅट इज अ फायट ऑफ द पीपल. ती लोकांची फायट. तातूंत भितर यतीश नायक पार्टिसिपेट जावंक शकता, तातूंत भितर आग्नेल फेर्नांडीस जावंक शकता, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट अतुल नायक जावंक शकता, कोणूय जावंक शकता. पूण द फायट अगेन्स्ट द प्लांट इज ऑफ द पीपल. of the people of Saligaon constituency, of the people of Kalangut constituency. So तो ती आपूण सेंट्रीक करूंक सोदता पळय, ते एक्सपोज जाल्लो तो. आनी हांव तुका फॅक्ट सांगता, हांव ओपिनियन सांगिना. ताणें 3च गोश्टी करच्यो. नंबर 1, ताणें सांगचें, ताणें जर ते कॅबिनेट डिसिजनाक 18 फेब्रुवारी 2019 कॅबिनेट डिसिजनाक विरोध केला जाल्यार विरोधाचें लेटर ताणें लोकां मदीं दवरचें. नंबर 1. नंबर 2, तो कॅबिनेटान जर ताचें आयकुना जाल्यार तो कॅबिनेटान कित्याक रावलो? रिजायन कित्याक जावना? तो सांगता पळय लोणी खावपाक, पॉलिटिकल लोणी खावपाक, ताचो शब्द पॉलिटिकल लोणी खावपाक सोदता काय आमी? लोणी खावपाचें तुजें जर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इंट्रेस्ट गव्हर्मेंट पळयना, ज्या गव्हर्मेंटान तूं मंत्री आहा, जाल्यार कसलें लोणी आनी कितें तें ताणें सांगचें. आनी नंबर 3, तो मंत्री ज्या पर्रीकार अंडर आशिल्लो
पर्रीकार पिड्ड्यार जातकूच तो प्रमोद सावंता अंडर मंत्री जालो. टील द टाइम ही वॉज ड्रॉप्ड एज मिनिस्टर. अख्ख्या ह्या मंत्रिमंडळाच्या टेन्युअरान फ्रॉम द डेट ऑफ कॅबिनेट डिसिजन ताणे लेटर विरोधान ह्या प्लांटाच्या एक्सपान्शनाच्या बरयल्यात ते लोकां मदीं दवरचें. म्हणजे तूं मंत्री आसा म्हणसर तूं एकूय पत्र बरोवचो ना ऑपोज करपाक एनाउन्समेंट. तूं मंत्री आसा म्हणसर एकूय नोटींग घालचो ना आनी तुका मागीर ड्रॉप करतकच तूं ताचेर राजकारण करतलो आनी लोकांक वाटो दाखयतलो तो पॅटी पॉलिटिक्स करता आनी हो पॅटी पॉलिटिक्स करता. अरे आमी 2013च्या हातून ना, आमी कालच्यान सोशल लायफान ना. कितें उलोवचे पेक्षा ताणें चिंतचें. म्हाका खबर आहा की तो आतां कितें आसा, कितें एलिगेशनां करता, कितें करता. एलिगेशनां करपाक तथ्य आसपा जाय. तथ्य नाशिल्लें एलिगेशन करचें न्हय. तुवें पयलीं हें सांगचें, लेटर तुवें बरयलां मंत्री म्हणून ऑपोज करपाक, जाल्यार त्या लोकां पयलीं दवरचें. ही लोकांची फायट. वी आर विथ द पीपल. दिस इज नॉट यतीश नायक्स फायट ऑर एनी XYZ's फायट. दिस इज अ फायट ऑफ द पीपल अगेन्स्ट द एक्सपान्शन. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आनी एक गोष्ट सांगूंक सोदता. जेन्ना एक मनीस म्हणटा कॅबिनेट इज अ मिथ, एक मंत्री जाल्लो मनीस सांगता कॅबिनेट इज अ मिथ, ह्या मनशाक कितें म्हणप म्हणून म्हाका कळना. अरे कॅबिनेट म्हणजे कितें? मंत्री बसता, मंत्री चर्चा करता, कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून कॉन्स्टिट्युशनल टर्म दॅट कम्स आउट ऑफ देअर आणि देन अ डिसिजन इज टेकन. सो कॅबिनेट इज अ मिथ म्हणजे कितें? व्हॉट सॉर्ट ऑफ. आणि तू त्या पार्टी कॅबिनेटाचो मेंबर, तू त्या डिसिशनाच्या टायमार कॅबिनेटा ना, तू डिसेंट नोट ना, डिसेंट लेटर ना, अख्ख्या मंत्री असताना तुझे एक लेटर अपोज करपाक ना, आणि तू आता दुसऱ्यांक मोठो दाखयता. आम्ही इनफॅक्ट 2019 22 ऑक्टोबर 2019 आम्ही गव्हर्नराक पत्र बरयल्लें. आमच्या XMLAन आग्नेलबा फेर्नांडीसान आणि हांवें 22 ऑक्टोबर 2019 दोन गोष्टींचेर आमी पत्र बरयलें. तेन्ना गव्हर्नर मिसेस मृदुला सिन्हा आशिल्ली आनी तिका आमी पत्र बरोवन सांगिल्लें, नंबर 1, कित्याक गव्हर्मेंटान कॅबिनेट डिसिजन घेतलां, त्या कॅबिनेटान गोंय आशिल्लो. आमी गव्हर्नराक बरोवन सांगलां की पयलीं म्हणजे सरकाराक डायरेक्ट करा की एक्सपान्शनाचे प्रपोजल आणि डिसिजन जे आसा ते ड्रॉप कर फॉर रिझन्स विच वी हॅव एनलिस्टेड हियर, आणि हांवें तुमकां सांगला ते भशेन. आणि दुसरो गोष्ट आमी सांगिल्ली ह्या लेटरान की पर्रीकारान सांगिल्लें that this plant will only be for the people of Saligaon and Kalangut constituencies. त्या प्रमाणे ते प्लांट चलुनी म्हणून ताणें सांगिल्लें ते प्रमाणे आमी 22 ऑक्टोबराक श्रीमती सिन्हांक लेटर बरयल्लें. 22 ऑक्टोबराक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताकूय लेटर बरयल्लें आनी हे मेमोरेंडम आमी तेन्ना दिल्लें. आता नवो गव्हर्नर आयला, आमी आतां परतो मेमोरेंडम केला. ते पयलींचे मेमोरेंडम एनेक्स केल्या. पर्रीकारान जे उतर दिल्लें ते एनेक्स केलां. पर्रीकाराचे जे म्हणणें आशिल्लें ह्या प्लांटा बद्दल तें लायलां आनी तें आमी ह्या गव्हर्नराक परते व्हरून दिलां की बाबा यू हॅव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. गव्हर्मेंट हॅज टू बी डायरेक्टेड बिकॉज गव्हर्मेंट हॅज टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. तो जयेश साळगांवकार कितें पॉलिटिक्स करता आनी कितें करता ते ती पॉलिटिक्स कोण खोपून घेवचें ना. पीपल कॅन सी थ्रू डॉक्युमेंट्स. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हाका कळना, हो मंत्री म्हणून सर्व जाल्लो मनीस तो सांगता सी माय फेसबुक, टायमलायन पळय म्हणटा आपली अमक्या 17 ऑक्टोबराक 18 ऑक्टोबर. अरे तशें चलना. तुवें दाखोवपाचें की आपूण मंत्री आसतना हें आपलें लेटर आपणें अपोज केलां, आपूण कॅबिनेटान आसतना ही आपली डिसेंटींग लेटर आपणें अपोज केलां, ना जाल्यार आपूण रिजायन जाल्लो कॅबिनेटांतल्यान, खंय जालो, कितें केलें. सो तेन्ना हे मेमोरेंडमाच्यो कॉपी दिता तुमकां. ही 3 प्रश्न जयेशान आन्सर करचे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे आम्ही सरकाराकडे डिमांड करता, लोकांची जी स्ट्रगल आहा, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांची जी स्ट्रगल आहा, ती स्ट्रगल इज बिकॉज दे आर सफरिंग आउट ऑफ दिस प्लांट. आणि तुम्ही हे एक्सपांड करून 100 to 250 करूंक सोदता पळय, दिस इज कंप्लिटली एन आर्बिट्ररी डिसिजन
emanating out of that cabinet meeting of 18th February 2019. It is arbitrary, it is high-handed. कोणा लोकांक विचार नासतना तुम्ही हे डिसिजन घेतला आणि कॅबिनेटान पास केला. तुमची सरकार आशिल्ले म्हणून कितेंय करचें न्ही, तशें तुम्ही केलां. तेन्ना हे डिसिजन कॅबिनेट हाजे आमचे एक्सपान्शनाचे कॅबिनेटान घेतिल्ले ते डिसिजन ड्रॉप करचें. आनी दुसरी गोष्ट, हे प्लांट तांणी फक्त सालिगांव आणि कलंगूट मतदारसंघा पुरतेच दवरचें, जे उतर पर्रीकारान प्लांट इस्टॅब्लीश जावच्या पयलीं दिल्लें. Yeah, just another issue quickly, and we'll take questions. See, any serious issue that is plaguing us, which is putting Goa in a very bad light. Two prominent people, two respectable people, apparently, both legislators, are trading charges against each other. Now, Michael has said that Rohan is involved in Gundagiri. Rohan is saying that Michael, he is alleging that he is involved in drugs, prostitution and gambling. This is a very serious charge because Michael has not said no to these charges. Rohan goes on to compare him to Pablo Escobar. Now, I am afraid for my constituency, but it will affect the whole of Goa. You see, I am afraid for the future of the youth of Kalangut and Goa. I am afraid for the young women of Kalangut and Goa. Because this is a very, very serious charge. There were rumors that he is involved in prostitution. Now a legislator is saying that he is involved. And CM and the police are quiet about this. The CM should have immediately taken action. Now, Michael was the one who was to say that I have the names of all the police officers who are helping the drug dealers, insinuating that he knows the drug dealers also. Very evident. Now, is it his threat to the police to let his illegal business run? Because that is his modus operandi. What he has done with Babu and his PI, when they didn't allow his illegal truck to come in, he threatened that that police officer is very corrupt, I will take action. And then they did some sort of settlement, what they call a settlement. Was it the same threat that Michael put out? Has he given the names of these police officers and the drug dealers who are involved in this business? Just recollect, the biggest drug raid was conducted in Kalangut. The biggest drug raid in Goa was conducted in Kalangut when Michael Lobo was not in Goa. When he is in Goa, there are no drug raids taking place in Kalangut. So who is protecting all these drug dealers? We have a very corrupt police officer in Kalangut. I had actually shunted him out when I was the MLA because I knew for certain that he was taking haftas from these drug dealers and prostitutes. Even the transgenders he does not leave. Recently, I had given him video evidence of transgender coming and threatening my customers in my hotel and taking money from them. Till today, it's about 3 months, he has not filed a single FIR. Every time my manager goes to the police station, there is no news of there. I have complained to the SP North, no action. I'm going to go to the new chief of police against this Rapose, who is in Kalangut, the most corrupt officer in Goa. I know it firsthand. Now this racket is being operated with the patronage of Michael, I'm sure. Because you see, anytime there are two places that are host to Nigerian drug dealers and prostitutes. Two places in the whole of Kalangut. You go anytime after midnight, there are two places where these people frequent. Now, when a MLA alleges that this fellow, another minister, sniffs, sniff, that is what Rohan, I am not saying it, Rohan has said it openly. Sniff kरून येतं, किती sniff करून येतं हांव नको. When he alleges that he is a Pablo Escobar, that he is in the drug trade, he is into prostitution, he is into gambling, मोडको तो एकदा बंद कर म्हणटा, भुरग्यांक घेवं नाका म्हणटा, दुसऱ्या दिसा legalize कर म्हणून सांगता. So this type of MLAs and ministers, and the chief minister is quiet about this. I think chief minister should immediately drop him, or Michael, if he has got any of this, to save his face,
he should resign and let an impartial inquiry be conducted on this. It is a charge not from the opposition, not from ordinary opposition. It's a MLA who's charging you of drug dealing and prostitution. So the chief minister should look into this and take strict action, because drugs is a very serious issue and you know the record. Kalangut raid is over जायना. Only Michael केना बाहेर गेलो त्याचा raid मारले, the biggest haul of drugs was has taken place there, and it was not even conducted by the PI from that area. It was conducted by ANC. ANC चे munition थिंगा गेला. So they're all a hand in gloves. Drugs and prostitution is flourishing in Kalangut constituency under this fellow. So I request the chief minister. It's not nothing against Michael personally, but I want to save Goa and my constituency first. Just do an inquiry. Who is right, who is wrong? Whether otherwise he should sue Rohan. What a serious charge this is. As calling him Pablo Escobar, and that he's running the government with his ill-gotten money. And I went to see that serial after Rohan this. And dista to hai that he's acting like that. The way he's going about everything, he's overriding every department, every this. He's interfering in every department. Apna ke garbage is no. Sogla kya? CM seems to be quiet. So maybe he's actually got his drug money and is controlling the government. This is going to be very bad for Goa. Colombia ko hai dadele. And my gang war dadele. I don't know if they are tirade against each other between Rohan and this. It is a tough war. त्याच्याकडे हांगासरले ड्रग डिलर्स आनी माफिया आहा नायजेरियन त्याच्याकडे गोंयचे आहा. I don't know what that is, but CM should seriously look into this matter, because this is a very serious issue. It is affecting the image of Goa also elsewhere. It's come on all the papers. Facebook is full of this, that Pablo Escobar is running Kalangut and Goa. So I hope CM looks into this seriously. So now, what about situation in Kalangut? Regarding? Because tourism will start now. Yes. किती असता आता परस ड्रग्स आणि किती अजून चालू आहा रे. हांव तुका सांगता न्हू, तूं आयज यो म्हाज्या बरोबर रातचो 12 उपरांत. I will take you to a certain restaurant, 2 restaurants, which I've been telling the press for a long time, come with me anytime. And these people, these drug dealers and prostitutes are at these 2 places. None of the press has ever taken me. For the last 1-2 years, I've been telling the press, come with me anytime. Who is responsible? I've just said, no. Ask Rohan. Rohan has said who's responsible for drugs in Kalangut. You can go anytime. Don't even take me. Go anytime after midnight and see where all these prostitutes, on the which restaurant they are coming out from, which restaurant they are going to. See where all the Nigerian drug dealers are going, which restaurant they are sitting in, which restaurant they are coming out from. You don't need to be a scientist to know this. So then why you are not filing the complaint against Again, but so many times we have we brought it out to in the press. We are asking, if I tell the CM to the press conference, that is not enough. A legislator has said, if they are not taking cognizance of the legislator saying this, and the ex-minister, he was the ex-minister, they were ministers together. So that is why I'm wondering whether it's a tough war between them. Before they were sharing, I'm just wondering. You have written a letter to the ANC. Sorry? You have written a letter to No, I have not written. He was supposed to give the names, no? He announced that he got the names of the drug dealers, he got the names of the police officers who are in cahoots with them, with the drug dealers. He is also this. We have been asking there for a long time now. Which are the 2 famous hotels, as you were saying? No, see, I will take you. If you are willing to come with me, I will take you there. Yeah, place is there, no? Sorry? You can name the hotel. I don't want to name it, but I will take you there if you are willing. Tonight I will take you. Thank you.